יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך.
te whaatalofa atu fo i le malu si tātou atunu, a meisi la tō e fifie, whapenan whanonglongo mai le ngāta tātou le tiolo lau fōru tala lei, ia meisi nei Polokalame whapatoa tu inatu i Isarae te tasi wa whaingo ina o Isaraelu, o le nuu Filifilia o le Atua, Isaraelu, o le nuu Filifilia o le Atua, whaatalofa atu i la tō mo mai lunga le ea i Samo nei, ia meisi fui la tō mo mai lunga le tātou Facebook Live le ngāta lau fōru tala lei, ia meisi le Facebook le Samoa YFC ai le ngata i leo tātou internet radio e fu le nei vai taimi ia whaapere tātou YouTube live o leo fu whangaina i lalo le ngoa o le lau fōre tala le whapena on mauma nei Polokalame o leo te vai atu o le Polokalame tōs fulu o le nei tausanga ai meise Polokalame lua se lau limas fulu taluntu inatu nei Polokalame lungo lau mi tio kirisiano ua whaingoina o le lau fōre tala le whamalulu atu ono le mawhai o na wha taunu ina le tātu Polokalame le lava i asu tūna i atu no nisi fo e fufuanga. Ia meisi fulana nea fiafi o leo si sila mai, ma mai, ia o leo mai fo tātu whaila aunga o no nisi fo e fufuanga i le whapena fo o wha taunu ua i nisi o fufuanga luma o le whalo le malo le nei fo i pō. Ia vea o e whapena wha taunu ina le tātu Polokalame tōs fulu le nei tausanga i meisi le Polokalame lua se lau limas fulu o whapena o tātu taratara noa ai i le nuu o le Atua, wha mai o le nuu Filifilia o le Atua, na whaapena na Filifilia le Atua, e o mai ai le wha o la tanga. Pe ona tātou o oai nei whariseu, tātou au o kerisiano nu ese, whaapena leo na mau mai o le wha o la tanga mai e Jesu Keriso, o le lau tātou whaapena fo i lan tātou whaasolo, pe o tātou whaasolonga masani o tātou Polokalame mua, tātou wawaini meo tupu Isaraelu, luova yaso e whaisi tele o meo whaapena, ono tupu i tono Isaraelu e meisi le rolangi atoa. Ia o malawanga lo ndua. A whapenan wha tātou tala noa. Isi a whionga pa i le tua. E meisi lava le nei vai tau leo whapenan wha tanu ina i tono Isaraelu. Le vaenga le whapena o na whailonga ina i tau sanga uma. La talata lava le kirisimasi. Le la tu wha noa ina o le hanuka. Pe o le si lea a e whamei fo inisi le whaliliunga sa o le ngana e Peru. Ia o le Chanuka. Ia o se vaenga le fiafini nei. La tātou tue wharanglongo e foi. Po le ale winga tonu o lea foi a tausaminga, o lea foi a whaalau iloa, e meise whamana tuina foi tonu Isaraelu, ili nei foi tausanga. Ia e meise foi li tātou vavai. Pesa tā ua lea fionga pa ia lea tua lea a foi tausamaanga. Ia po lea festival, ili teimio Iesu tātou te vavai e se vaenga molimuli. A le vaenga mua, la whapenan tātou taratara noa i ni tala ni mea tupu Isaraelu, ile nei foi vai tau ai mai se mai ile la foi vai aso ile fa tanu ina sta Polokalame ale nei foi vai aso fa pena fo tatu va vai ia pio tala masani o tala fia o tala fa no noa ai mai se foi ni tala pe untu inatu ile fa mana tuina o le anuka tono Isaraelu ai mai se lo langi atoa ia le fa pena fa tanu ina fo ile nei vai aso a se tala mua ia tatu va vai o se tala fia ai mai se o mafai o fa tanu ina le tau vanga o le Miss Universe. Ia me tau tia fo le me tia wa o leo whatanuina lea wha moe tu tonu Isaraelu. Ai meise tonu Yerusalema. A tatu wawa ai se tala na whapenautu ina mai foi mai Isaraelu. Wai tele ni se tunu e te. Ai meise lava la tunu lea e pitisini na lau roa mai luno tala mai numa mao. Ia awane awai tu ai meise la tunu leo South Africa. A le tala fia mo fia ngau la to lo fa penan fa to ina le fa mo tono Isaraelu ai meise foi mo e foi lango ya Isaraelu mo fa to ina ia na fa pena no o tu lava le tamaita ile mai South Africa ile fa to ina o le Miss Universe tato matamata la tala wa ese foi mana na yo le fa to ina nei ata mo al tato o no tato te matamata e foi ile matautia ai meise foi ese foi langona ina ufa penan fa tonu ina mantua mai le Miss Universe ia masani fu na fa tonu ia so ia sa o le Miss World le Miss Universe o le tauvanga lea ile tu pa tama ita ila le leile la langi atoa ia o lea o mafai ona fa tonu ina Isarae sa mo ne vano Israel ne tulanga ai mai se tulanga fa pe awa fa tonu ina se fufuanga i tu tonu se atu fa pe na fu on te lele fa ala ulo le na tunu ta pe fu ta tu len fa tonu ina ile ta longa le Pasifika ai mai se fo le ta longa o tupulanga Commonwealth i tonu sa mo te le fo te min fa pe na fu na la ulo mai loa la langi atoa sa mo
a o le fu lau mo fain fa tanu ina e ui tele e inisi o atunu manisi o tangata sa te te a ona yo a o leo fa tanu ina i tu tonu se nei te mai atunu ia nei tau vanga Miss Universe la tatou matamata mai mo ai i le manai fo si tala fa tanu ina e ma tatou va ai fo i le la leo lal o le la langi ala i tu pata mai tai leo lo fa tanu ina i tu tonu Isaraelu i le nei vai aso. They've already arrived or are on their way, coming from all over the world to proudly represent their country in the 2021 Miss Universe contest held for the first time in Israel. It is an unbelievable feeling. I always wanted to meet Israel and Jerusalem, and now I'm here. So I am living two amazing dreams of participating at Miss Universe and also being here. And look at this and this view. This is so amazing, so overwhelming. I couldn't be better. In total, 75 countries will be represented at the 70th edition of this beauty contest in the Red Sea resort city of Eilat on December the 12th. We are here, so excited to meet you because your beauty is meeting the beauty of Jerusalem and the beauty of the past. While waiting for D-Day, the most beautiful women in the world were invited to discover the holy city. Well, actually, it's my first time in Jerusalem, and I'm so excited to be here because I'm seeing the history and the culture of the Jerusalem people. And for me, it's something very special. It's something that I've always wanted to do. So it's actually happening, and we're finally here with all my beautiful queens from all around the world to see Jerusalem. This is my first trip after COVID and first time in Israel. And people are so kind, so warm. The food is so delicious. The places are so good. I can't wait to explore more places in Israel. Thank you so much for hosting us. It's a pleasure to be here. But some of them are missing. Like Clemence Bettino, placed in quarantine in a hotel room in Jerusalem. Miss France 2020 tested positive for COVID-19 when she arrived in Israel. Welcome to Jerusalem! The 2021 Miss Universe contest will be broadcasted in 175 countries and followed live by nearly 600 million viewers. Ia se li potina mai Isaraelu. Ili nei foi vai aso tu fatasi al I24 News i tono Isaraelu e sin matautia. Ai mai se le la le leo tamai tai lo fa pena fa tau ni nei le fa moe moe. Ia le va ai atu foi tu atu i le mata mo fie o Jerusalem. Ia a tonu e fa pena foi o na fie o so le to fie o atu Jerusalem. A o le ma nei le na le mata mo fie fa tau ina o le fa moe moe e pe on tu natu. E ui e inisi o tunu sa fa pena te e ai. Ai fa taile tu o le fa tanu ina le fa mo mo a wa ele leilea ele ngata le fa lo Isaraelu ia mai se fo ile fa tanu ina ne fa mo mo e ui lava ele fa pena ona tatu ye pe ne vai tau o le taimi fa mai o le tatu tala tatu te va vai fo i ona le o si di lu vai aso fa pena on tatu tu lo fo inisio tala ma Isaraelu la fa nga wo Isaraelu mo yoritana pentu inatu o nei fainga wo se fainga wo sa fa pena e le na matanga o se tasile o tunu e fa pena ona va la lata e tua oi ma Isaraelu sa fa pena fo ina waia tu inisio tele o tawal tasiva fa valu tawal tasiva fa fitu o le tawal tasiva ono fitu ai mai se le tawal tasiva fitu tolu sa a waia tu ai nei nu o yoritana ai mai se lava pe fo ta o tatu Polokalame vai o le nu ne yoritana o se nu nei po le nu le nei sa fa pena na latu vava aya i le vaenga le Jerusalem i le tu i sai ai mai se lava di tulanga o le vava aya o le nofuanga le fa ingoina so pe tatu ta ua o le Old Jerusalem a pe ntu na tu tatu Polokalame vai o se tasi le nei onu le ngato ai kopito ai mai se ritana na fa pena na sai nia le file mu e nofo le leye ma Isaraelu ia one ye ni tulanga fa pena na to yaise fe mi sai a me se lava tu longa taua le tala nei mo me fo leva yaso wo fo la le si tanga le fainga wo Isaraelu mayoritana e se tu langa fa pena ona fa le ya tidi ai me se lava tu langa o vai o le vai inu man tu me fo yo Isaraelu se tasile o tunu sa fa pena ona fa le tonu le vai inu leo fa tu langa mai le langi Atua me se lava tu mai e fa pena na suia le suasami e a vea ma vai inu
ele ngata i lea ale suia o le ea e fausia ele vai e inu le tangata. Ai le ngata fo i lea o se atunu ufa pena o na tala mua, le nua Isaraelu, i le whaangaina lea o le vai fo ngale mai le whare le ta ua se i tulou. E wha pena o na toe wha ale leia, ma toe wha pena o na whaangaina le tūlanga o le metautia o le tō mai o le ten kolosi. O wha pena fo un toe au mai le vai lea, ele ngata ina whaangaina le inu, ai whaangaina i aso umai tūlanga tau ngau siau, o mea aima tūlanga whapea. A le aso na nei, ai mei se fo le vai aso, le ufa pena anu wha loa mai, le toe la sia le tūlanga i le nofo le vā lata, le whainga wō, ma Isaraelu ma le mālo le oritana, i lalo tūlanga ufa pena anu wha taulina i fo i nei wha moe moe. I nei vai aso tātou te matamata, i le tū wha tasia, o le ata le ai 24 News, e se le o le news le Isaraelu, o ta o le ai le ai e wha pe o le internet 24 News, ufa pena anu fo i ona wha lauloa mai, ma mai e fo i le atala, fia, tātou te wawa ai ele mata utia o le anga leo le atua molo na nu, ai mai se lava, ina ia whapena ona whaamanuia ai nu o le laulangi, ai mai se nu tua oi, wa mantua mai, o Yoritana o le tasi lea o nu a rapi, telo tangata no fu Yoritana o tangata whapena ona taritonu te tonunga Islama, la ta uela toa Muslim, o leo lo whapena ona halu luma la whainga wo ma Isaraelu, e uina ese la tentunga ai mai se fo nei vai tau o le vevese o iai nei Isaraelu mana tua oi la tufatsia ele I24 News. Welcome back to a first for regional cooperation now. Jordan and Israel have signed a water for energy deal in Dubai. Jordan will provide Israel with clean energy via UAE-built solar panels in its vast deserts. In return, Israel will build a desalination plant for Jordan on the Mediterranean. Well, to talk more about the deal, we're joined now by Gaith Alomari, a senior fellow at the Washington Institute's Owen Levy Family Program. He joins us from Washington. Thank you very much for being with us tonight. Jordan has a major water shortage problem. We know this. Is this a deal which, to a certain extent, was born out of desperation and urgency? Absolutely. I mean, it's very clear Jordan has a major problem. I think this year rainfall was only 60% of the average. I think 4 out of the countries, 9 or 10 dams have dried out. So there's a major problem. Now, Jordan and Israel have had water cooperation for many years. The Peace Treaty of 1994 talks about water in great extent, but I think this is a realization that we need to upgrade this relationship. And the UAE angle is the one that made it both financially, but also diplomatically possible to get into this agreement. Right, and this is the largest ever cooperation deal between the two countries. Do you think this might just be the start? Might we see more of this? Absolutely. I think, in Jordan, there was a lot of anxiety over the last 12 years when Netanyahu was prime minister. There was a lot of sense that that government was not taking account of Jordan's interests. And I think there is energy and excitement and hope with the new Israeli government. I think this is just a first step. It's a first step because, as I said, there's a new Israeli government, but it's also a first step because I think the Abraham Accords, particularly the UAE, creates a framework that makes it easier to engage in some of these cooperative agreements. Nevertheless, Jordan has been quite muted on the deal compared to Israel and, of course, the UAE and the United States as well, we should say, was also involved. Is cooperating with Israel and kind of bypassing the Palestinians politically risky for Jordan's king? Absolutely. I mean, it's extremely unpopular. Last time there was a deal, I think it was a gas deal a few years ago. There were demonstrations in the street. Even today, you look at Jordanian Twitter and social media, there's a lot of opposition. But there is a hope in Jordan, I think, within the Jordanian government, of two things. A, that the UAE angle will make it more difficult to criticize this agreement. At the end of the day, the UAE is probably Jordan's closest ally in the Gulf, and many Jordanians are aware of that.
that. And also, I think the king understands that there's a strategic value, so he is willing to pay a certain political, spend certain political capital to make this happen. Yes, and as you mentioned, the UAE brokered this agreement and is funding the building of the solar panels in Jordan, and that could only have happened as a result of the Abraham Accords. What does this tell us about the UAE's growing clout on the world stage? I mean, look, the UAE is a country with a vision. There is no doubt. A vision that is centered around trying to create interconnectivity, prosperity. I think, when you talk to UAE officials, they don't look at this only as Ja, swainga na tala fo in fapenaun tu fatsi al ai 24 news Isaraelu fapenan tatu wa ai ile tu fa le ya tili lenta u el tandonoanga atamai tai a meise fo i le suile mai I America le ta u o le vanga le fa ngoina le Abraham Accord le ngata o le na fa tanguina I lalo o presidente Donald Trump ya o le va ai le tulanga o le nofo le lei wa e folinga mai a tele ni se fa penana fa o mai se lava inu arapi pe ona yel UAE Bahrain ia mai sinu fa pena fo ona fa solo mai le nei vai tau o le temi fo le fa pena ona fa le ai le tulanga o le va Isaraelu male va I fafo ia o sia la to tele no ni si I tulanga fo na le masani tatu tele no tatu Polokalame u ma va I le va Isaraelu Palestina a se tasi le fa moi na fa pena ona fa le tulanga ele fa pe la o se va ai mo lalo ya Palestina a o tulanga fu ngale fa pe na fa le ele war Isaraelu manu to ai arapi ne ia fa pe na so soani ile tamo fainga ina ia mafai e tangata Palestina ono mai fa tasi ai mai se lava ile nofo le ma tangata o Isaraelu o le verso nei ia se tala fa no sa o ma fo pe va tu tala le pe le ai ala tatu va ai wa tele tatu va ai ni tala fia o ni tala me o tutupu sia sa tatu tala no tonu Isaraelu ma le va Palestina a o le verso nei ile aso ia il verso poleaso ma fu al verso nei nei se me ma tautia na tupu tonu Isaraelu sia mo to fa long wai e se tulanga e fa no ai ina ufa pena ona fa tanu ina le fa la velave tutonu Jerusalem ile va o tangata Palestina ma tangata Utaya ia se talfa no la tatu va ai e pa pe no fa ya tu sia tatu va il tulanga le ai mai la va tu pea e fa pena tatu lo e fo ini meo tutupu I tutonu lava o le loto fale o Isaraelu ai mai se lava le o city Jerusalem ia pe on fa tanu ina se tasi o talafa no na tu fatsia ia ele tatu wolea o Hana ia Hana Naftali ia te lofo o tele ni se Filifilia le uso fa pena ona fa nga iner social media le ngato le Facebook o le Instagram o le Twitter o le YouTube e fa pena ona fa la ulo mai ia Isaraelu langi ato o ia len tu fatsia le talafa no na fa pena ona fa tanu ina le verso le nei na mali o se tasi o fita I tutonu o Jerusalema ina ufa penana fa o li mai se tasi fu tangata Palestina la tatu va vai I le tu fatsina fo o le tala ele tatu wo Hanana Naftali e fa penana fa tala mai ai le fo tu langa se men tupu tono o Jerusalema I le verso lentene. What happened today in Jerusalem's old city, because this was truly shocking. Today's Sunday morning, Jewish people woke up and walked to the synagogue to pray before they begin their day. At the same time, 2 Palestinian terrorists woke up today with the intention of murdering Jews. One of the terrorists was dressed up as an Orthodox Jew and then opened fire on the walking Jewish worshippers. In this following video, you can hear a victim screaming for help. The terrorist's name is Fadi Abu Shakidam, who was a school teacher for Islam and Arabic in East Jerusalem. He was also a member of Hamas. This only shows you how twisted the Palestinian education system is. The only way to stop radicalism and put an end
to the Israeli-Palestinian conflict is to stop radicalizing the next generation of Palestinian children, their own children. بيحكوا لنا هدول غدارين وبيحكوا لنا انه هدول بغدرونا هدول مش منيح اذا بطعن. Thankfully, Israel's security forces have responded quickly and neutralized the terrorists with a gun. The other terrorist, who carried a knife, escaped the scene. Large forces are after him. 4 people in total were injured during the shooting. Unfortunately, one of the victims, who was shot in the head, has succumbed to his wounds in the hospital and died. This is the reality in Israel. These Palestinian terrorists don't want to solve the conflict through peace, but through more conflict. They don't want to live next to us. They want to live instead of us. While we choose life, they choose death. It breaks my heart to see that while we are dealing with terrorism, there are those who celebrate it and incite more hatred and violence. Well, guess what? We are not going anywhere. Israel is our ancestral homeland. Jerusalem is our eternal capital. No terrorist will ever intimidate us. It is them that should be intimidated because they have no future in a peaceful Middle East. Share this video with your friends and family. We have to get the truth to people before the lies are being spread all over again. Ya ole tasi na fa fi tauli pen tatu macam-macam fa long wai le tulanga mai si fo I le muta lava le tulanga le vao tangata Utaya tangata Palestina ya tatonu fo ini si CDP Asia ya ini si tatu Polokalame utuna ya tu sa fa penau fa mtatala twai al mele fitu tulilo lenta uel tatu wolea ole tasi le o vaenga o lo fa penau na fa ngaina tangata Palestina ole hawa o ina o fa nau ile tulanga o le o ina ia hita il tangata Isaraelu ina ia hita tangata Utaya no no winga ai va ia tula ta meti e pes fulus futasi tausanga e matu tua ifu wa luas fulmo tu tausanga tasi al mela tondo loto tangata le o le fasioti o tangata Isaraelu ai mai se tulanga o lo fa penana o ina nei fa nau o fa nua nei o fa nua mo tangata Palestina ona le sistemi fa penana fa mtatala tuai ia tua patatua al tatu va ai la tale a maliu pe fa pena ona fa umatia se olos tangata Utaya na tu te va ai I le tulanga I le vaenga le no no tangata Palestina e fa le la tu fia e tu le lole o le sanuisi e fia ai sea ona o le mele man na o la tu I fa pena ona ho le oti I le tangata Utaya ia lenta ua e tatu o ia o le mele va le fa pena na va ai ia I latou ina ia whapena na wha o lima I tūlanga ia whawhea o mai lawa na wha naola I titi. Le teimi matua ai, pau ale o le mea lo wha moe moe ai, a wā o lea o ina ma whapena na wha se ina ai wha nau, o lo whapena na wha sino tonu I tangata a rapi, ai meise lava tangata Palestina, o lo nofo vāwala lata, ma tangata Utaya tonu Isaraelu, ai meise lava Jerusalema. Ai whaftai nisi o nuu o le laulangi, o leo whapena na wha loa mai, e Lenuu au Italia man tu mai foi tono Isaraelu o le vaanga le anga le pito I lunga le nofo I Lebanon le ta o le Hezbollah o le vaanga le I Gaza le tuanga vale o le vaanga le ta o le Hamas pe on tatu va vai atu o le toina lea ia o le sa fa pena ona faia na te unga e pe o ia o tangata Utaya a o le watu malefana a o se tasi le vaanga le Hamas a le Hezbollah le vaanga le lunga I Lebanon ia o le sila vaenga le whaftai nisi o atu nua lau langi pe fula na whala uloa mai isa au se tālia I le neiva yaso e lato whapena o na tū ilungo le lato lisi o Hezbollah o se tasi lea o wha a laptuputonga po ni tangata whapena e tā ua o terrorist po tangata whapena o na whaatanguina whaalawelawe whafose e o ele maliu I leisi tangata rona winga lea tā ua le tūlanga lea o le tāua le tūlanga le a tūlo se ingoa se vaenga I lungo se lisi e whapenana whamei o tangata le anga le po tangata terrorist e le ngata I Amerika ai meise lava Isarae au se tali e lono winga e whai alasi te le o mea e onu tutupu ai le winga o le mea a whapena ona tāua e se atunu le vaenga lea ua whapena ona I lalo le lisi lea a e whai mea la matangata nei
pe te ave so soani ma tulanga whapena tu te whai me whatasi, e mōlia e maoi, i lalo le tūla whono, o le nā tunu, nono inga, o se mele lei, ai meise le whawhtaifo le nua au se tālia, le whatanuina tu whatasia le lato Foreign Affairs, tātou mai moi se ata pupu lea, na whapena fo na whaalau i loa mai le lato minister le vai whafo, e whapena fo na whaalau tele, ina ia tele inisi atunu, e le ngata o Amerika, a o lewa o me Australia, lata mai tātou, aisea, o na lato langolangoina, e le ngata ina lango mo Isaraelu, ai e whapena o na whaalea ngā ina ia nei tangata whaatupu whalawelave, a wai tasia lato whaamoimoe, ne whapena na whaauleoti, o leo whapena tu whaatasi le lato Australian Foreign Affairs, le ata pupu na whapena na whaatanuina fo neva yaso, tātou te wawa ai, o leo o whapena na lata mai nisi o tunu i a tātou, o lo a mata mea fo i le tūlanga, e te tau o na whaatanuina i atunu te tele, ai meise anu te tele lo langi, o lo whapena na tātou iai, i le nei vai tau i tūlanga o le whaatanuina o whalawelave tunga. My intention to list the base and the entirety of Hezbollah as terrorist organisations under the Criminal Code. Now, listing these organisations sends a very strong message that Australia condemns the use of terrorism to achieve political, ideological or religious objectives. There is absolutely no place in Australia for violent extremism. The threat in Australia remains at probable, and that means that we have credible intelligence that there are individuals with the capability and the intent to conduct a terrorist attack here in Australia. Whaftaira tunu Australia o lo whapena o na whapena fo entu maia se tūlanga e langolango ina ili tau mawhai e wha umatia tūlanga o tangata e whapena o na langolango inga le tūlanga. Wa e mo ia e tātou tele o tupu tono se tātou tunu. A le fun tātou wawain whapena fun tupu tono o New Zealand. E le mao at foi i tūlanga whapea. Ia e mai se foi leu tātou wawai at foi nisi o tūlanga lo whapena an whatanuina i tono le aio Solomona. E fun mo mai tala i le neva yaso le tūlanga le. Ai whaftai le tua. I se tātou atunu ona e le tupueni me whapea. A o le tūlanga o le langolango ina. Ai mai se lava le tūlanga le vai whafo. E se te tāua. Ai mai se foi tātou whainga mālo. Ai mai se la tolo iai nei lalo vava ainga o mālo o whatasi. Peo na iei sa moa. Io se tasi le tūlanga i tau na vava ai se tātou tunu. Ai mai se lava le tūlanga o mālo o vai whafo. Ia ono lea ele peo ntui nātu ele. O mali tātou whailaunga nefiafi. La whapena peo nwhalau tele tunisi o tala tele tonu foi toi lua tātou tala ia a wale mai moa e meise foi le lausi le fia le tātou atunu e meise la tofi fia le tātou Polokalame i mea lo tupu tono Isaraelu e peo ntui nātu foi le mwhai lava le tūlanga o iai le vā o Isaraelu ma le atunu le Iran peo ntui nātu lo tau mawhai lava ia Amerika manisio nu te tele o le laulangi ai meise lava i tono Europa ina ia moa se file mu e whapenao o se awala e taofi mai e Iran i le tūlanga o le whatamuina o le mea tau nikilia. Mana tua mai foi. Whai mai le poto sai nisi e o loa Iran i le tūlanga le 20% o le mea le tau le uranium. E ma whai o la tōna whai se uranium i le 20% no winga ua lata foi le tūlanga e ma whai e o na whai le pomu nikilia. Luna winga se tūlanga e whapena o na popole ai le larolangi atua, ai mai se lava ni nua Isaraelu ai sea. Le anga e paua le nua le ili tata i Iran. Whai mai Iran, a maua se mato pomu nuclear, e tasi lava nua e whapenan whatutu ai na o le nua o Isaraelu. Fōringa mai la, o lo tau mawhai pēa ni isi nua le larolangi, ai mai se lava Amerika nua Europa, e whai se file e mu e ala le taratanuanga, lo whata nua fō ni neva yasu Europa. Ai whai mai le tala Isaraelu. A whaila ai le ma whai na whaala leia lea vai le tūlanga le taranoa. E tasi lava la le mea tau na wha au oi. E tau lona whai se tūlanga wha fita le tūlanga militeli. Peo ntu nyatu i tātou Polokalame vai. Tasi tesi ma le 5 piliona Amerika.
ia leo failo mai e 5 piliona shekel a Isaraelu o leo whaaluina nei le whaatauna mai o latou mea tau e whapenao na fuafua ese o se whainga mo Iran. Ale atatu wawai le ata le antu whaatisia e le vaenga lea ale ia le TV 7 News na se ata pupu e whailoa ele tūlanga po le ase meo no o ele tūlanga le vā Isaraelu i lana fuafuanga mo Iran pe te tau no o si te mila tamai pe na o le tele o tala ai le ho au lela tatu wawai TV News 7 News whapenana tatu wawai e le tūlanga o e fuafuanga a Isaraelu le nei vai tau pe a whapenao ni le mwhaion whatanuina se file mu e ala le tanoanga pe o lo whatanuina i to tonu o le malo i nā i se atunu i tonu Europa i Vienna. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Jerusalem warns the international community of Iran's nuclear blackmail at a time when it calls for Israel's annihilation. Britain reaffirms its support of Israel's right to self-defense against terror and the Islamic Republic of Iran. The United States warns Iran that if it stalls the nuclear talks in Vienna, the U.S. will be forced to turn to other options. The Islamic Republic of Iran is exercising nuclear blackmail at a time when its senior commanders are openly declaring the Ayatollah regime's delusional yet evil intentions to annihilate the Jewish state. This is the message coming out of Jerusalem at a time when the P5+1, including the United States, Russia, China, France, Britain plus Germany, are negotiating with Iran on the future of the latter's nuclear program in exchange for sanctions relief. Iran won't just keep its nuclear program. From today, they'll be getting paid for it. Iran doesn't hide its intentions. Just a couple of days ago, the senior command of Iran's armed forces declared, and I quote, "We will not back off from the annihilation of Israel, not even 1 millimeter. Iran deserves no rewards, no bargain deals, and no sanctions relief in return for their brutality. I call upon our allies around the world, do not give in to Iran's nuclear blackmail." Alongside the strong words voiced by the Israeli premier, Jerusalem's top defense official who attended se vai po puna fa penantu inatu e tau fa mtatala fo tulanga ole vevesi wa pe un tatu va vai e tolu ave vesi le tatu va vai la langi pe tatu va vai tala mai no mavao ole va o ye China ma Taiwan ile tulanga o fa pena pe ona na China fa pena ona ve Taiwan se tasio o motu i lalo la tu va vai a le pona yo leo lo fa pena fa me fa tasi Taiwan ma America o le si vesi le tatu va vai nei la langi nei fo ia vai tau e mesi nei vai aso le tulanga o Lucia male malo tua oil Ukraine lo latu na fo e fa pena to fo e atu nei malo lalo latu va vai a le pona o lo fa pena na tu ai le NATO man tu fo ni NATO tasi o military o tunu o le Europa ma America o lo fa pena fo no va vai le tulanga le a o le sila vesi le lo ia nei ia o le vesi lava le va Iran ma nisi nu tua o ai mai se lava mo Isaraelu lenta o palamio Isaraelu Benet Naftali ia le tala fo ia le tete au Iran le foi vai aso fa mai tasia le lato fa moe ina ia fa pena na fa o matia o le upu peritani o le alienate no winga fa o matia mai lunga o le fonga ele no winga ele fa ia si mafa nei upu lo fa pena na lafo mai Iran ya Isaraelu ai pe no taua lo fa pena na ye fufuanga a Isaraelu ale ma fai lo ona fa tala no e se tulanga e tau fi mai Iran ia le tasi na me taun fa tanuina ale lango me America ia ala haru la no na ai na Isaraelu fa pena na fa o lea fufuanga atatu vai tulanga le map e fai asi ma Isaraelu ma Iran Isaraelu ai kupito Iraq
ia whakaha o koe ai, ia Iran, o longo inga i whaisi mamao. Lona winga i manao mia Isaraelu nu tua oi. Ai mai se lava i nu i ufa wo ai li UAE mal Bahrain. I fa penana fa nga ina e o so fa e tuai ile latu va le Air Force. I tu tonu fa penana fa tu ina le fo fuanga pe a mo i tu langa e fa penana tatu va ai pe a fa tanu ina. Ia pe on tatu tala muli ne fa pe on auta ua ia o le lo fa tanu ina nei tonu Isaraelu fu fuanga le ai mai se le lato festival le ta o le hanuka ia en fai no fam tala fu le hanuka ia polesi fa leonga e tangata a yutai o le januka ale ata le pupu le la tatu va ai se va ainga tutono Isaraelu i se va ainga fa pitoa ai mai se lava fa tala mai tangata yutai po le atonu le winga o le januka wa le ia telefo inisio tatu Filifilia ia Isaraelu matulanga io fa penana ele mele le manora mantu fa vole manora valu ona atulanga fa penana fa atu ele molinga au i lo fa pena la tatu va ai le atale fa tala mai tatu po la tonu le winga e fa manatu ai e tangata Isaraelu po tangata Yutea lea vaenga ua whaingoino lea nuka e la talata lava ki Christmasi wa a whapalangi lato o mai o le Festival of Lights ia au lea e whapenafu lan tato vava ai po e na ta ua tonu lea fiong pa ia lea tua lea fo ia festival ai meisi lava le vaitaimi o Yesu o le atu tu whatisia se vaenga o le atu tu whatisia e le tato wo lea o le Watchman e fa penana tatu vavai e se vaenga e fa tala mai le winga tonu e fa na tuina ile a festival le pen fa tanuina te tonu Isaraelu i le neva yaso. Today on the newscast, it's a story of good triumphing over evil, a battle for the story of Hanukkah, this great story of a successful Jewish rebellion against foreign power some 2,200 years ago, begins here. I am at ancient Modi'in, the hometown of the Maccabees. In the 2nd century BC, the Jews were back in their ancestral land, but they were not independent. Antiochus III had a policy that the Jews have to pay their taxes, but they had religious freedom. However, his successor, Antiochus IV, led a complete opposite policy and banned Jewish religious practice. Now, forcing taxes upon a person is one thing, but forbidding you from your religious freedom, that is something the Jews were not willing to tolerate. And here at the ancient city of Modi'in, this is where the successful Maccabean revolt began. Exile and returned to the land of Israel. But they were at first under Persian control, later under Ptolemaic control, and in the 2nd century BC, they were under Seleucid Greek power. And Antiochus III had a contract with the Jews. They had to pay taxes, but they did have certain political rights, and especially important, they had religious freedom. It was his successor, Antiochus IV, who changed the policy and forbade Jews from convening on Shabbat, from circumcision, from keeping kosher. He wanted them to become pagan like he was. And when he defiled their temple in Jerusalem and tried forcing the people of Modi'in here to join this pagan worship, when his representative reached Modi'in, summoning all the elders and introducing this new cult, it was Matitya, the priest, who approached him in the altar and yet stabbed him to death and trashed the altar and called everyone around him,
anyone who is faithful to God's covenant, to our God's covenant, who follows our law, follow me, and ignited the Jewish rebellion. Now, let's put this into context. What are the odds of a few Jewish peasants, farmers, rebelling against the mighty Greek army? A well-trained military force equipped with weapons, with shields. They even had elephants. Matityan knew it's not going to be an easy task, and he appoints his son Judah to be the military commander. And Judah the Maccabee, in retrospect, one of the greatest military tacticians, realizing that his people are maybe highly motivated but not well equipped, they hide in the hills and they attack the Greeks only when they are not prepared and in the most vulnerable locations. Judah attacks them where they must narrow their forces in this steep ascent and decimates them. But Antiochus is determined. This region is going to remain under my power. Antiochus makes another attempt. And now he sends again a big force to attack Jerusalem, but reaching it from the south. Nevertheless, Judas is again prepared for that scenario. Again he attacks, and again he is victorious. And this time he uses the momentum, and Judas reaches Jerusalem. He reaches the temple. He purifies it of the pagan worship that Antiochus has established there, and finds the menorah with a small juglet with pure oil next to it. He ignites the light. The menorah is lit, but with a small amount. It should last for only 1 day or so, but by miracle, it kept lighting for 8 consecutive days. And this is the source of the Jewish light festival that is celebrated to this day every year around Christmas, Hanukkah. O se atana tu fatsi fo ile fo I tangata elinga I tono Isaraelu o fapenam tu fatsi tatou te matamata mai mo tatou malama mai pola tonu le me tau le Hanukkah. Ia o le tatou te wawai atu di tala lea, o se vai teimi o le ale tasi ono se fulu PC. E whapena na whatanu inai lea foi a vaenga na whaumati ai a tangata iutaia. Ia meisi lava I lalo le taita inga o le Antiochus, I le ngole taita o le Malo Creek, le vai teimi lea. O lo whapenana e ia Isaraelu I lalo pulenga o Greek. Nga umalo ia kuliki se so o loa ma loma. Tu tala o mai ia Yesu. O lewa ia nei ia Isaraelu I lalo pulenga Roma. O le tausanga le mai se lau ono suma 5 BC, before Christ. Le na whapena o na tupo ele tūlanga ele ngata ina siti ai tūlanga o tau tax la fonga. Ai le ngata ilea, o whapena ona whaasa tangata ona toi e tapua I le malumalu. Mantua fo I Isaraelu, e iai le latou malumalu e whapena ona o e tapua I mawhai latou taulanga I le tua. Ai meise lava I tasi le tausanga. Leo whaasa le taitai lea kuliki I le vai tau I lalo latou vava ainga. O ila le na tūlai mai loa le tangata la le tau o Judas, Maccabees. O le no leo le tete au na tūlai mai. Ia le na whai mai na os whai mai le tūlanga mō mua. Manu malo le vaenga le tele o tangata tau I tu tono o le vaenga. Le whai mai o tangata whai whatoanga. Lona winga leo o tangata o ina tūlanga o taua. O le alofa o le tua. Le na whapenao na la tūtue mauai. Ia o le na ho au tu tono manu malu. Whai mai a. La I te ase sua ula te toe ai. E whapena a tutu, le rope tasi pe lua ni afo, ni aso, o malor so haule. Aina tutu lava le tetei awai, o yukta le makapia. Le ana whai mai na oma le aso e valu. O le vavenga, aina oma le aso e valu o lae e mumu alea, le moli o le menora. Rona winga la atu e sisi tūlanga, e fōlinga mai o I tonu la lea, I te tonu aso e valu.
le aso fia le nei pia o le aso lona lima le nei polo lona ono e tutu ai le ia le vaenga ia pole la le menova e uma le aso e valu uma fo le famanatuina o lea a festival o ta ole Hanuka a tonu fo le ngole ala ta ole festival of lights wa na mafai na mu alea le moli o le menura e to tonu o le malu yaso e valu fa meio se va venga o se mea e whapena o na fia te le tangata iutai e whaalau iloa i le ngata i le whaalau iloa i le manu maa loa ia i mai i lalo pulenga e leni na vai taimi a o le vavenga na whapena na whaataunuina na lato mole mauina ai na awai e le atua i le lato whaamoe na mafu ai o na toi mawhai o na toi ai ia Isaraelu i se teimi i le lalo lato wawa ainga ai le o male malosi o fitifita a Roma ano no ingala ia o se whamtalanga pupule na ai meise se ata a tato wha longo lo le anuka po le chanuka ia ele o se festival ngale e fa taipe o festival ngale o le Pentecoso ia po le aso le tongiola ia po le paseka pe o ainga po tau sa minga nga o la ta ua tono tuspa ia e pe ona fau tu ai le tua ia mose tono tusi le vetiko e fa amanatu ma tu ina atu i tangata i utaia e fa amanatu i tau sanga uma ai sea ne ia la tu manatu ai ai meise lava le pas ile festival le ta o le pas over po le paseka e fa amanatu ina tangata i utaia e na ia le aso na fa pe na ona au mai ai la tu mai ai kupito e toi fo i mai Lenuu Filifilia a ole anuka la e leo se festival fo ngale po se tau saminga e fa pe na ona ia tono la fiong po ia le Atua a ole alo o mai nei vai tau o lo fa manatuina tangata yutaia ai mai se Isaraelu le ngate tu tono Isaraelu a o langi atoa o lo fa pe na fa manatuina ai le manu malo ai mai lalo pulenga o le fainga malo a malo si fita e leni ia e meise foi le vavenga le whapenana whaatanuina ina o mawhai o na mamu le la mepa i tu tonu o le malu i aso e varu o le vangala mo ni muli le tatu Polokalame nefi afi ono le tatu utaimi la tatu vava ai ai le fiong pe ele tua pesa iai la i lea whamanatuina i le vaitaimi o Yesu o mantofo o le PC le alona winga na tupu le tūlanga le e o mai Yesu pe antuina atu po lea e leni pulea lo Isaraelu ona man malo ia i lalo le tamo yuta le makepia ona fatoa o mai lea o Roma o le saidilinga lama le tatou vavaia ia o tatou vavaai fai mai o lo ta ua i tono le tusi a Ioane e sefulu o ina le tusi Ioane sefulu o lo whapena na ta ua le tūlanga le e ui ina le o ta ua le no le anuka ai meise lava le tūlanga i le whaaperetania o lo whaaperetania ina o le Festival of Dedication i lalo o le tusila Ioane sefulu i lona whaupo i lua sefulu ma le lua se o le tau sefulu ma le iwa a o le ngana whaasamo o le whaasamo e tātou o le tausa minga o le whaulu whalenga ia atu lo le whaulu whalenga ia o le whaulu whale se whale ia po se mota po le whalara whewhiau ia po se whale sa ia tonu o le na whaasamo e to ina i se tūlanga e tau lata le whaaperetania o le Festival of Dedication a tonu o lo whapenao na whaasino i le teimina toe mauai e tangata Isaraelu le temple po le malumanu a o lalo la le vaenga lea o le Ioane sefulu ma le sefulu lona whaupo e lua sefulu ma le lua se o le tolu sefulu ma le iwa o lo whapenao na whaamatalatala ai le vaenga le whaupo mua e lua sefulu ma le lua whai mai ua fai i Jerusalem ma le tausaminga o le whaauru whalenga. Ona po fo ia le tausanga malulu. Le vanga na le whaupu e lua sifuru ma le lua. A le whaupu e lua sifuru ma le tolu whai mai ua fe mali wa ai e sui le manu malu o le whaapaolonga o Solomona. Mantua mai fo. O ina whai le manu malu o le manu malu na whaia e Solomona lona winga la ele aso lea na whaatanu ina ai le whaamanatu inga o le anuka i Isaraelu o lea sa iei e sui te tonu o Jerusalema. Ai ese la le mana i o le whaitaunga lea. Mantua mai whai tātou o le tusi re Ioane se fulu e tolu pe
e lua vaenga ia tatou foi masani fa alongi tatou pe ala un ngor fa fiau e tau lo le Ioane se fulu e lua me te tau ne manatua o le vaenga mua o Yesu ole leo ma moi ia mala vaenga lona lua o ila le tau saminga o le fa falenga ona le tatou taimi a maua saua vanoa na alu la ia fai tau au wa le vaenga tonu le fa upo lua se fulu ma le lua ma le toru se fulu ma le iva o lea o lo tana noa sao ai a Yesu o ia ole leo ma moe le lei ai mai se lava a tatu wa ai le visiri nea lua suma le wha wa amana tua mai o le teimi leo lo fa penao na tau sa ili a lau iu teia ai mai se rwa enga le tau o lau farasei o ma lau tusi upu ma lau sakteio isi a wala fa penao o na lama Yesu e fa au matia a le visiri la le lua suma le wha fa mai o le visiri le wa enga le na fai a Yesu fa mai a fai o oile ke riso ia matuata o tino mai a te matou o le fesili le na fai e tangata yu taia ia Yesu i le aso tonu le na fa manatu ai le hanuka po le tau saminga o le falu falenga a tatou wa aila le tali le alono winga o le mana na o la uli le e fai atu ia Yesu o ia ole Mesia mana tua mai foi ole Mesia e tali tonu ai tangata yu taia ma o lo la tau fa tali e o mai le aso lo to tele o tangata yu taia po le ale teimea e o mai ai le Mesia a o le manaia la le tali Yesu na tali ai o la tali Yesu i oe o au ole Mesia ai le ngata lea o lo tali fo Yesu e fai loa tu tangata nei o ia ole leo ma moi a o lunga atu le Ioane se furu lea o lo fa penao na fa matala a Yesu po le ale mea tau ole leo ma moi e le ngata fa mai Yesu o au ole fai tu toa a fe mai fo Yesu o ia ole leo ma moe le lei e fa longo ana leo ia ma moe i le leo ole leo ma moe ai fe mai la Yesu i e leo o ko ngia ma moe ai sea langa o le tau ma fai e fai atu ia o tou o a ole Mesia ai tou te lea e le tali tonu ai o tou wa fe mai le fai upo lua su mo ono a o tou le fa tua a o tou le fa tua mai lava o tou awa ele ni au ma moe a o tou ai fa fe na ta o tangata e ver tangata ma moe po le tangata e tali tonu Yesu o le Mesia e ala ile fa tua le ta o Yesu le vanga le o te vatu fo ia te o tou le ola e fa vau ia te o tou pe a tou tali tonu mai o a o le Mesia o le upu ole fa tua ele fia tali tonu lau yu taia ia o Yesu le Mesia au i tonu lea o lo to e fa manatu mai fo Yesu e ala i le fa o la tanga e mafua ona ua e fa tua ia Yesu o ia ole fa ola o ia ole ali ai mai se mo tangata Isaraelu ia tali tonu ia Yesu o ia ole Mesia ia o se vaenga le fa penana fa o motor tatu Polokalame le fiafi nei ai mai se lava le faitau le tusia Ioane se fulu o lea na ia Yesu i te teimi o le fa manatuina o le hanuka po le tausaminga o le fa falenga po le Festival of Dedication o lea na toe fa manatu ai e ui e leo lo ta ua mai tusinga Ioane pena e lango ina Yesu le tausaminga a o i te tonu le tausaminga o lo fai loa mai ai na ia Yesu i tonu Yerusalema o wa tasi ale mena alaino mai tangata yu tai i tonu Yerusalema i le aso lea o le aso ole hanuka a o leo te fa manatu Yesu o le tangata e tali tonu ia Yesu o ia le Mesia ai mai se lava le tangata yu tai o le tangata lea o le leo ma moe e fa pena e le ngata o ia e fa longo le leo ma moe ai a uma leo langa nei e o ile hola e fa va ia whaftai, de tātou Polokalame nei vei aso, o no whai u tātou taimi. Ai toi watu whaftai le lau fō le tala lei, a meisi lawa te ta inga, a tangaloa David Fuen, a meisi lau sunei a Mark, ia mawhini nei o lo whapenan whatatu taia le tātou Polokalame, o mawhain whatatu wina le tātou Polokalame nei fiafi, a meisi whai la tōlo whapenan whalanglongo mai, i lungo le ea i Samoa nei, le ngata i lea le tātou Facebook Live, le ngata le Samoa YFC, a le lau fō le tala lei, ma le tatu internet radio rofa penao na mo mai foi atu mamao
ia ole fu tu sa tu fu lunga tatu YouTube live la fu tala le ine fu fiafi ta Polokalame na יברכך אדוני וישמרך tala le Polokalame tos fulu ne to sanga יאר אדוני פניו אליך ויחונך Polokalame fai ngoina Isaraelu ole nu Filifilia ole tu ono Yesu amen וישם לך שלום יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום לאלפי דורות משפחתך וילדיך דורותיך אחריך רוחו תלך לפניך לצידך אחריך מסביבך בליבך הוא איתך